Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande hier auf der Eurobike 2024. Wir sind jetzt gerade bei einem... Wir? Wieso wir? Ach so. Ja, ich bin der Kilian, ich fahre auch Lastenrad und wir schauen uns jetzt ein ganz besonderes Lastenrad an. Ganz genau, los geht's. Kilian Weingart, meine Damen und Herren. Ja, Applaus. ich bin der mit dem Solarbike durch die Welt fährt und das sogar mit dem Lastenrad. Ja, das ist echt mega. Guckt euch mal seine Instagram, du bei YouTube auch, Ja. ne? Ja. Guckt euch das mal an, ziemlich spannend. Und Kilian möchte so ein bisschen was über dieses Rad hier erzählen. Wir schauen uns jetzt hier das Terran an, ein ganz besonderes Lastenrad, denn es hat unten unter der Ladefläche 2 Räder, die nicht nur als Ständer dienen, sondern auch während der Fahrt sich drehen können. Und ich glaube, wir fragen jetzt mal eine Kollegin hier, was sie uns darüber so erzählen kann. Weißt du nicht so viel darüber, oder was? Nee, es sieht eigentlich ganz besonders aus, vor allem weil es vollgefedert ist. Ja, das finde ich auch spannend. Ich habe darüber in meinem Preview-Video gesprochen. Und ja, wir gucken uns tatsächlich mal an, was das Terran-Personal hier drüber zu berichten hat. Schauen wir mal. Okay, wir sprechen mit dem Gründer von Terran. Hi, I'm Tillmann von der Radelbande. And okay, perfect. Yeah, the Terran bike. I mean, it looks impressive. What was the idea behind it, and how did you achieve what you were planning? Okay. So let's go back to the origin. We've been visited here in the past 2 years. Yeah. We noticed there are a lot of cargo bikes, but not improved much. And we ride on the cargo bikes several times, and also we test ride it. And we noticed there's something missing in the riding. One thing is about the stabilization. When you have your kids or your pets or a lot heavy cargo in it, the stopping and starting, the face is very unstable. Especially it's very heavy. So right now, all you need to do, or maybe there are 2 ways. One is that you stand on the ground and you try to maintain your stabilization. In the same time, you press the stand or push forward to make it work. I tilt myself several times, and I think it's not ideal. Yeah. And so there comes the idea. So we tried several different ideas, and this one is one very feasible, cost-effective way to do it, which is to optimize automatically using the assisting wheel and also the landing gear. Run us through the several other features of the bike. So it's not just these landing gears, but there's more, right? Yes, there is more. We also noticed, because this is a big bike, essentially It's not big. Compared to other ones, it's fairly small, I have to say. well, there will be a long story. How many time do you have? Actually, I interviewed several European riders, cargo bike users, and we work with Kiska in Austria for the bike design as well. So they have their designers are actually cargo bike users as well. So we share a lot of ideas and also suggestions. One thing come up there is that when you're riding a cargo bike and you are kind of riding outside of an alley, but your views on the rider side is blocked. You cannot see what's happening in the front. Yeah. And your pets, your children is in the bike. And in that case, what you do is that you need to park your bike first, which you need to go through that horrible experience, get out, check the road, okay, and then go back, kick again, and then start. So what we do is to put one camera, which is a fixed fisheye camera, cover 180 degree of the front of the bike. So all you need to do is to check on the screen, which we made a 5.2 inches widescreen. So quite big, yeah. Yeah, it is big. The largest one outside maybe 3.5 ish. Yeah. So that is one. So you don't need to get out of your bike to check the front. Also, you don't need to get out your bike to check the rear, because we also have a rear camera at a cargo frame, and that camera will work with the millimeter wave radar as well. So what it does is that we ride on the road of Germany as well, and to be honest, the driver in Germany is quite aggressive. I never realized that. And when you realize there's a car closely following your cargo bike,
something some possibility that a dangerous may happen. So we don't want that. And so to avoid that, we provide some active detection from the radar, and we will use the vibration on the handlebar to alert the user, okay, something coming up. Then you can see on the same screen about the rear situation. And there's a third camera we put here, which is used for two purposes. One is that if it's a lovely day, you're riding with your children, your pet, and also you have a good mood, you can take a selfie video or photos right from here. Yeah. Okay? There's a button, shutter button, you can take anything, okay? And when you're not riding, because it is a big bike, you can only park mostly outside on the road, yeah? And nowadays people will chain it up, right? And we use this landing gear with the weight. It's very hard to move. Yeah. So this camera will serve as a sentry camera if the users allowed us to use it. So what it does is that it will detect motion because we have the motion sensors built all around the bike. If someone is really trying to steer your bike, the camera will be wake up and check if someone is really on this area. So it's like Sentry mode. Yes. Sentry mode with Teslas. Exactly. But we do it very carefully. We don't want to repeat the same mistakes that the Tesla did. Yeah. So everything will be granted by the users. Okay. So if it is granted, what it does is that someone is moving your bike. The sentry mode camera will be turned on. Check whether there's a person there. Make sure it's a real thing. Okay. Then we will alert the users via the 4G to your phone. Yeah. Okay. And the user can determine to maybe call the police, stop the alarm. Okay. Or something like that. So it's an alarm as well. So when the bike is moved, it alerts other people around there that it's potentially being stolen. Because we developed the whole bike system, the control system by ourselves, including light, alarm, the movement of the bike. So it will be very annoying. Yeah. And also we have the built-in battery that could work at least 3 weeks. Okay. Yeah. So they can try. They can try. Yeah. So, and from the technical side, I mean, this is all very interesting tech in there. But from the bike itself, I mean, it's a Long John cargo bike with full suspension, which is quite rare as well. Yes. The motor is at least labeled as yours. Is it your own motor as well? It's labeled by us, but it's co-developed with Heather. So we use the same motor manufacturer from Heather and also Aventon to make sure it's high quality, durable, and they already have some kind of use base and also test as well. Yeah. But on top of that, we actually make a lot of development on the motor by ourselves because their motor have not been used on cargo bike scenario before. So we do at least 4,000 hours of enduring test. Mm-hmm. And we found a lot of improvements. So we are using actually an advanced version of the motor. And that is one point. The other point is that we use more sensor or advanced sensor than the other brands are using the same motor. Okay, so it should be more sensitive to movement from the pedals. The speed sensor usually from the cargo bike are providing only 1 hertz of the speed updates. Yeah. That is not enough for a cargo bike to change the gear, to change the algorithms. Yeah. So what we did is to upgrade it to 6 hertz for the current version. We are still working on to increase it to 40 hertz in the next year. Yeah. So what it does is that you will get a much smoother riding experience. Especially, for example, you are putting cargos or children's, and you are climbing up hills. You need to stop, and then you need to start again. Yeah. That needs a very instant feedback from the motor to provide you the assistance. Yeah, very interesting that you say that because One of your test cases. yes, this is one of my test cases actually, das Anfahren am Berg, and I had several problems with other bikes. So even in this case, you're using the Enviolo, which is
the range is not that, the gear ratio is not that high, but with better sensors and a more immediate response from the motor, you should be able to pass this test. Yeah, we do notice that. So your test case gave us very valuable opinions. Yeah. So we test that back in our home. So we know the ratio of the NVLO itself is not enough. Yeah. So we need kind of extra juice from the Yeah. motor, and that juice needs to come really quick. Yeah. That's the starting point that we upgrade the speed sensor. Yeah, this is maybe the most exciting news about this bike, apart from everything else. Here you can see our bike, and the status will be shown here instantly. For example, I changed the light to low beam, Yeah. high beam, turn off, turn on. Yeah, and also you can see that I can turn the signal light. You can see also when you turn the signal light on, you can see the front and the rear in the same time. Also, you can always assess Okay. the camera, change the angle. The selfie mode. Hi. Yeah, the selfie mode. Hi. We're not recording. No worry. No, I'm Okay. recording it. Yeah, no problem. And also, you can use the button if you don't want to use the touch screen. And also, we will forbidden the touch when you're riding. Simple things that I like. Just put bottle cage bosses onto the frame. Don't forget them, and you have it. That's awesome. Yeah, this one. These are the details. Yeah, these are the details that really matter. This is what we want. Yeah. Actually, we have three places to put your bottles. Here is for the water. Yeah. Here we have the coffee cup Perfect. for two. Even better, yeah, if your children drink coffee already, 5 or 6 years old. Maybe juice here. Okay, you juice? Do you think? That's basically it. And we can go out. Yeah, perfect. Let's go. Yeah. So I can sit here. Park. Press the park. Okay. All right. And now you can still feel the landing gear, that it prohibits the too much tilting. And yeah, let's go. Und jetzt ist das komplett eingefahren. Ja, der Sattel ist jetzt natürlich viel, viel zu niedrig für mich. Aber vom Fahren her, also auch beim normalen Cargo-Bike-Aufbau, scheinen sie einen guten Job gemacht zu haben. Der Dämpfer funktioniert gut, das rollt gerade sehr angenehm überall rüber. Gibt so ein bisschen Riso Müller Load-Vibes. Ah ja, sehr entspannt, ziemlich cool. Ich bleib stehen und die Landing Gears fahren aus. Also genau, die Landing Gears, die sind jetzt noch ein bisschen dran und fahren jetzt wieder zurück. Das hätte ich euch jetzt gerne gezeigt, was im Display da angezeigt wird. Okay, und das Landing Gear ist wieder ausgefahren. Das hält jetzt mein Gewicht nicht, aber es unterstützt mich so ein bisschen in der, dass das Rad nicht komplett kippt. When I want to put it onto the landing gear, I have to push this button. Yes. Just press once. Ah, okay. Und dann geht es automatisch auf diesen Ständer drauf. Also es ist echt ziemlich spannend. Und dann, ich nehme die Kamera mal kurz ab. You have to use the key. Yeah, this is still a bit rough Yeah. when it deploys the landing gear. And then you have this screen here with the Terran bike and all the information. And when I just get off the bike now, Yeah. dann steht es von alleine. So, Kilian, willst du jetzt mal fahren? Ja, ich will unbedingt fahren, denn mir wurde gerade noch erklärt, diese Landing Wheels, die Räder, die unten dafür sorgen, dass das Fahrrad eben gerade steht und beim Anfahren einfacher ist, haben keine normalen Räder, sondern diese Plastik-Gummidinger, die sowohl nach vorne als auch zur Seite gehen. Und das ist dafür da, am Anfang fährt man ja vielleicht einen Schlenker, eine Kurve. Ja. Und wenn das Rad gerade wäre, würde es direkt hier einfach an der Kante hängen bleiben. Okay. I'll push it a little bit. You can see how it rotates. Ja. Ja, okay. Okay. Und so kann man das Fahrrad zum Beispiel beim Ja. Ein- und Ausparken eben auch auf den Rangieren, auf den Landing Gears auf den rangieren, ja. Landing Gears, ja. Ja. Ziemlich verrückt. Das ist echt Da hätte verrückt, ich gar ja. nicht dran gedacht, weil Nee. im ersten Moment denkt man, ja, ein Rad. Und er hat mir auch erklärt, die verschiedenen Optionen, es anders zu machen, wären halt wie beim Einkaufswagen zum Beispiel einfach frei Ja. spinnende Räder. Aber das wäre natürlich
super schlecht, weil jeder weiß, Einkaufswagen lassen sich nicht gut rangieren. Nee, die rollen einfach irgendwo hin, ja. Ja, dann fahr mal los hier. Schwing dich mal rauf auf den Hobel. Nicht nachmachen, ich habe keinen Helm auf. Du hast eine tolle Frisur. Ja. So P, press the P, yeah. Das ist schon sehr ruckartig. Daran muss man sich schon gewöhnen, dass das Fahrrad sich auf einmal nach vorne bewegt. Ja. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie intuitiv es ist. Also Kilian ist auch genauso groß wie ich, das heißt, er sitzt da auch so ein bisschen drauf wie ein Affe auf dem Schleifstein. So, und jetzt ist er angekommen. Beim Bremsen fahren die Räder automatisch aus. Und was sehr auffällig ist, durch die beiden kleinen Räder ist der Wendekreis mega klein. Ja. Also es fährt sich wirklich wie so ein Mini-Cargo-Bike, aber du hast halt eine echt große Plattform. Ja, so richtig riesig ist sie auch nicht, ne? Also vorne ist halt noch ein bisschen Platz. Ich glaube, das kann man. Ich bin mal gespannt, was da nachher tatsächlich so an Zubehör mit dabei ist. Aber der Rahmen an sich ist halt relativ voluminös. Ja. Dadurch, dass es auch ein bisschen übers Vorderrad oder über die vordere Achse geht. Und jetzt steht's da einfach drauf. Also. Was man natürlich beachten muss, dass man nicht zu nah am Fahrrad ist, weil wenn ich normalerweise mein Fahrrad draufschiebe, tue ich mit meinem Körpergewicht das Rad ja ziehen, bewege mich dadurch Ja. und so bewegt sich das Rad halt auf einmal Musst du von alleine. da aufpassen, ne? Ja, in auf der jeden Gegend Fall. so. Auch wenn man vom Fahrrad weg ist und das Fahrrad zum Beispiel nur schieben möchte, darf dein Knie halt eben nicht am Pedal sein, weil es wird gleich nach vorne fahren. Wenn es da wäre, wäre es stimmt. suboptimal. Aber es lässt sich gut rangieren, auch eben mit den Stützrädern. Ja, das sind ja eigentlich Stützräder. Ja. Wie so vom Kinderfahrrad. Das ist, Und es steht quasi auf der Stelle. Das ist so ein ja. Machen wir so. I mean, it's the automobilization of the cargo bike a little bit, right? Yes, it is. Yeah, and I think this is a good thing because people who come from a car, they want tech, they want gear, and they want a certain comfort. And I think the Terran, I think it delivers already, and I'm very eager to see about the final product. Ja. Also Kilian, was hältst du davon? Das Fahrrad ist super faszinierend. Es ist so viel Technik drin. Es fühlt sich an, wie als würde ich den Tesla unter den Fahrrädern fahren. Und das Fahrgefühl ist erstaunlich gut. Natürlich, man merkt, da ist noch viel Platz, um Sachen zu verändern, zu optimieren. Ja. Für unsere Körpergröße ist es halt einfach zu klein. Aber ich glaube, das kriegen sie schon gut hin. Also es ist echt spannend. Diese ganzen Ideen, die da reingeflossen sind, die erfüllen wirklich ihren Sinn und Zweck. Das hätte ich nicht gedacht, als ich das gelesen habe, okay, das und das ist da drin und dann das noch und das noch. Für wen ist das geeignet? Aber es ist im Endeffekt wirklich für alle die den Komfort eines Autos und die ganze Technologie in einem Auto gewöhnt sind, nicht unbedingt für originäre Radfahrende, so, die vom Fixie kommen und jetzt ein Kinderfahrrad brauchen, die werden damit nicht glücklich. Aber also ich glaube, da gibt es definitiv einen Markt und Terran hat echt zugehört und wahnsinnig viel Technik hier eingebaut. Ja, schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr irgendwie auch so ein Rad fahren würdet oder ob ihr so viel Technik einfach nicht braucht. Das würde mich echt mal interessieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie sieht der aus? Genau. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann Gibt es da so einen roten Button unten, abonnieren, und den drückt ihr. Und dann steht da abonniert. genau. Und schaut auch bei Kilians Kanal vorbei. Du machst auch noch ein bisschen was auf der Eurobike. Filmst du noch was? Ich schaue mich, Instagram? schau mich mal rum und dann vielleicht gibt's was. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.